Irra jirtu hordoftoota Murti Gutoo Academy. Murti Gutoo Academy'n History of Ethiopia and the Horn chapter 1 isin irraa eegalee isiniif barsiisuu akkuma jalqabee itti fufeetti jira. Leessonii keenya ka jalqabaa keessatti waa'ee nature and the use of history ka jiru laallee turre. Uumama seenaa yookaan where the word history came from and the uses of history or the importance of history bal'inaan waliin laallee turre. Har'a kan laaluu deemnu leessanii lammaffaati. Leessanii lammaffaa kana keessattis kan isinii dhiyaatu the sources and the methods of historical study. Maddaa fi tooftaalee yookaan meetodii historical study seenaan itti qoratamu. Maddi seenaa maali? Tooftaan yookaan akkamitti akka qoratamu meetodii isaa kan isiniif qopheessuudhaaf isiniif dhiyaannee jira. Qopheessaan sagantichaa akkuma beektan barsiisaa keessan barsiisaa Ebsaa. Kanaaf Murti Gutoo Academy wajjin turtii gaarii. Namoonni Murti Gutoo Academy yookaan chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe godhuu akka hin daganne asumaan isin beeksisuuf yaallaa. Yeroo barnootaa gaarii. Leessoniin keenya kanarraa kan irratti xiyyeeffatu sources and methods of historical study. Maddaa fi tooftaalee seenaa ittiin qo'atanii. Historians are not creative writers like novelists. Historian yogguu jennuun a person who write history. Namni seenaa barreessu historian jennaani. Historians are not creative writers. Historianonni creative writers dha. Warra not creative writers dha. Kana maaliif warra creative writers miti isaan? Maaliif akka novelistiitti ta'anii waa create godhaniiti miti ka barreessan? Hojiin seenaadhaa ragaadhaan nama gaafachiisa, ragaadhaa itti funaannachuu nama dirqisiisa. Seenaan ragaan malee barreessuun hin danda'amu. Kanaaf historians are not a creative writers like a novelist kanaaf jedhama. Therefore, the works of historians must be supported by evidences. Hojiin seenaadhaa must be supported by evidence. Ragaadhaan kan dirqama deeggaramuu qabu. Arises from the source. Ragaan kunis kan maddarraa argamu. Kana jechuun maali? History is supported by evidences which are obtained from several sources. Maddoota garaagaraarraa kan argamu ragaa sanii kan seenaan deeggaramu jechuudha. Sources are instruments that bring to life what appear to have been died. Wanta dabare san daayir ka ta'e san mul'isee meeshaa ittiin dhiyeeffamu sun madda jennaan yookaan soorsii jennaan. Soorsiin kunis bakkarraa we get evidences ragaarraa argannu jechuudha. Ragaan soorsiirraa kan argamu jechuudha. Well, where there are no source, there is no history. Yootiin soorsiin hin jiraanne, if there is no source, there is no history. Seenaan hin jiraatu. Maaliif seenaa barreessuudhaaf firstly we based on sources. Jalqabarraa source irratti kan xiyyeeffannu jechuudha. Sources are therefore key to the study and writings of history. Kanaaf seenaa study godhuuf qo'achuufis and write godhuudhaafis barreessuudhaaf illee we mainly based on the sources. Madda irratti kan xiyyeeffannu. Kanaaf madditi maal jaamti? Qulfiidha jechuudha seenaa study godhuu keessattis and writing godhuu keessattis. Well, historical sources are broadly classified into two types. Akka waliigalaatti historical sources yookaan maddoonni seenaadhaa broadly classified kan bal'inaan ittiin addaan baafamu two types gosa lamaan isaanis primary and secondary. Maddoonni seenaa lamumaa historians supported by evidences which are obtained from the several sources. That means generally the sources of history are divided into two, primary and secondary sources shortly. Kanaaf maddi seenaa lamaanuma kana primarumaa fi secondary ka jennuun jechuudha. Kanumaan kan seenaan kanumarra dhaabbatameeti barreeffama. Primary sources are surviving traces of the past available to us in the present. Kanaaf primary source yogguu jennuun it is the surviving traces of the past available. Waan dabarte san hayyamsiisee yookaan available godhee to us in the present amma akka yeroo ammaatti akka dhiyeeffamuuf kan dhiyeessu primary source ka jennuun. Kunis maali shortly? Primary source means
It is original material that have direct relation to the event they describe. Hariiroo kallattiidhaa kan taate sanii wajjin qabu jechuudha. Primary source jennuun madda seenaa isa jalqabaate waan ta'eef it is shortly the original material that have direct relation to the events which they describe. Mata duree yookaan wantoota seenaa kan barreeffamu sanii wajjin hariiroo kallattii kan qabu primary source jennaan. They are original or the first hand in their proximity to the events both in a time and a space. Primary source ka jennuun kun they are original or first hand in their proximity to the events. Proximity to the events yogguu jennu taate sanitti proximate nearest closest ka ta'e itti dhiyaataa ka ta'e both in a time yeroodhaa fi and in space iddoodhaanis jechuudha. Kanaaf iddoo sanii wajjin kan hariiroo kallattii ka qabu ittillee ka proximity ka ta'e itti ka dhiyaatu that is called the primary source jennaanii jechuudha. Means in other side primary sources are original written materials such as accounts of direct witness or observation of an event ka jennuun kana jechuudha. Inni sun primary source jennaanii jechuudha. Madda seenaa isa jalqabaa ka jennuun direct relation with the events which they describe ka jennuun. And in Mali, it is more reliable than that of the secondary source. Direct relation with the events they describe. You call proximity to the events both in a time and a space. Primary source jennan madda seenaa isa jalqabaa ka jennuun jechuudha. Kunis hariiroo kallattiidhaa taatee sanii wajjin ka qabu jennaan primary source jechuun. Direct relation with the events which they describe ka jennuuf kanuma. Well, the examples of primary sources are example in primary source baay'ee hedduudha. Some of the examples are given below like manuscripts yogguu jennuun handwriting materials barreeffama kan wantoota garaagaraa irratti barreeffamu jechuudha. Wantoota hardi gurguddaa akka ta'an kanneen stoonii kana fa'aa irratti kan barreeffamu that is called manuscripts. Inni biraa diaries ka jennuuni diaries yogguu jennuun it is a type of notice like chronicles including the chronicles fa'aa kan of keessaa qabu some notice of the book ka jennuun diaries jedhamuudhaan kan beekamu leeteriin waraqaadha kan mootummaan tokko barreessu akkas akkasiiti. Minutes yogguu jennuun it is a notice like summary transcript and the likes. Kanaaf nootiilee garaagaraati kunis kan samarized wantoota garaagaraa akka godhame summary bifa summariitiin yookaan shortly minutes yogguu jennu transcriptidha wajjin direct relation ka qabu. Kanaaf isaan kun originally ka ta'anirraa. Well, inni biraa court records waan mana murtii keessatti galmeeffamu galmee mana murtiiti. Inni biraa administrative fileidha. Faayilii mootummaa traveling documents namoonni imala deeman documentiin isaanii kan qaqqabatan sun fotograafii fakkiileen maappii kaartaan viidiyoon garaagaraa audiovisual materials and artifacts artiidha. Kanneen akka fakkeenyaaf saantimaa fa'aa foosilsii fa'aa lafeedha. Foosilsii yogguu jennuun weapons meeshaa lolaa utensils yogguu jennuun it is means shortly tools or instruments meeshaa jechuudha. And building isaan kunneen hundinuu primary source jennaanii jechuudha. Kanaaf example in primary source dha. Kanneen qofaa miti hedduudhaatu jira. Kanneen akka code of law dha jira. Kanneen akka inscription dha jira. Chronicles dubbannee turre. Rights of building illee rights goonee jirra. Kanaaf isaanan hedduudhaatu jiranii jechuudha. Example in primary source akka walii galaatti jechuudha. Kanneen akka tools dha utensil jechuun tools dha wajjin kan bakka wal buufamu. There are many in number. So these are a primary example of primary sources. Maaliif isaan kun direct relation with the event. Fakkeenyaaf waraqaa mootummaa tokko barreessu faayilii mootummaadha. Travel document hundinuu direct relation eventidha wajjin kan wal qabu. Taate sanii wajjin hariiroo kallattii kan qabu waan taaneef example primary source jennaanii jechuudha. Inni biraa secondary source dha. On the other hand are second hand published accounts about the past events. Waa yeroo dabartee ka publish ka taate jirtu secondary source jennaanii. Secondary source means the events which it is types of sources which do not have direct relation to the events which they describe. Hariiroo kallattiidha ka taate sanii wajjin hin qabne secondary source jennaan. Isaanis wantoota kanneen publish ka ta'an
waan ka duratti maxxanfamanii ka turan fa'aa about the past event. They are written long after the event has occurred. Eega taateen taate ka waan barraa'ee ka kaa'ame providing an interpretation of what happened. Fakkeenyaaf barreeffamoonni reefuun tan akka example primary source'itti fudhanne hundinuu erga taateen taate ka barreeffame osoo hin ta'in directly ka gaafas barreeffame. Kanaaf barreeffamoonni primary jala laalle kanneen akka diyaarii, minitis jenneenii kakaasne, chronicles jenneenii kakaasne example primary source yonni taaniif yeroo sanitti taatee kallattii waan qabaniif government administration file or government file court registration records of courts waan manni murtii faayila isaanii galmeeffatu isaan kun hundinuu taatee kallattiidhaa waan qabaniif example primary source ta'an garuu secondary source in public ka ta'e it is written long after the event has occurred eega taateen taate booda ka barreeffamu waan ta'eef providing an interpretation of what happened maaltu ta'e why it is happening maaliif wanni sun taate and how it is happening akkamitti taate of time based on the primary source kanaaf primary source faara dhaabbatee ka barreeffamu like history books kanaaf secondary source ka jennuun direct relation with the event isaa wajjin kan hin qabne jechuu kanaaf they did not have direct relation with the events which they describe direct relation kan hin qabnedha jechuu primary ammoo direct relation event isaa wajjin ka qabudha. Good. The example of secondary sources are kanneen akka article yogguu jennuun barreeffama ka public godhan buukii kitaaba text book kitaaba barnootaati biographiin seenaa namoota fa'aa ka barreeffamu public stories story ka maxxanfame yookaan movie wantoota kanneen akka movies yogguu jennu filmii about the historical event waa'ee taatee tokko fakkeenyaaf about the first world war jedhamee movie ka qopheeffamu those are called the example of secondary sources ka jennuuni jechuudha. Inni biraa immoo mostly all traditionally it is mostly we used as a secondary sources but all tradition is the example of both primary and secondary source jedhamuudhaan kan beekamu example isaan lamaanii jedhamuudhaan kan beekamu all tradition yogguu jennuun information which transmitted by the words of mouth from generation to generation ka jennuun. Inni biraa play faa include godha example in secondary source kun play faa illee dabalateeti. Well nevertheless no history work can be taken as a final as new sources coming to the light. No history works can be taken as a final. Tumura jaamee seenaan hin barreeffamu. Tokko tumuraati jaamee wanni kaamu jiru. As new sources keep coming to the light. Maddi haarinni itti dabalama waan ta'eef jechuudha. New sources make possible new historical interpretation or entirely new historical reconstruction. Reconstruction yookaan new historical interpretation idhaaf waan fayyadu jechuudha new sources. All tradition constitute the other category of historical sources. Other category of historical sources all are data data afaaniin kan daddabru jechuudha. All our sources are especially valuable to the study qo'achuudhaaf barbaachisa and the documents of the histories of non-literate society fakkeenyaaf warra seenaan isaanii kan hin barreeffamin jiran kanneen akka uummattoota kibbaa Itoophiyaa keessaa seenaan uummata Oromoo illee yeroo dhiyeenya kana ka barreeffamuu eegale malee already akka norzerniitti baay'inaan barreeffameen turre isaan kana salphatti barreessuudhaaf all our sources dha jechuu kan akka maddaatti nama fayyadu. Well, they can also be used to fill missing gaps and collaborate the writing words. Well, simsiisuudhaaf wantoota seenaadhaa san filling the missing gaps wanta duratti kan nama jala hafillee gaappii san cufuudhaaniif all traditioniin akka maddaatti ka tajaajilu ture jechuudha. Kanaaf all traditioniin kun akka soorsiitti historiyaanonni irratti walii galan jaanfansinaan erga yaada kana kaase hayyoonni historiyaanonni akkuma walii galaartuu all traditioniinis madda seenaati yaanii kan murteessanii fayyadamuu turan. Well, in many society, people transmitted information from one generation to another. For example, through folk songs and folk sayings. Kanaaf hawaasa keessatti in many society, people transmitted information. Uummanni odeeffannoo ni dabarsa from one generation to another. Dhaloota tokkorraa gara biraatti maal fayyadamuudhaan folk songs sirboota kan aadaa sirba duruutti sirba traditionalii kan jennuun kana fa'aa folk sayings
makmaaksota hawaasaa kan kun dhaloota irraa dhalootatti kan dabraa deemu afaaniin jechuudha. This types of oral data is called oral tradition. Isa akkasiitu oral tradition jedhama jechuudha. Oral tradition yogguu jennu jecha biraatiin it is the information which transmitted by the words of mouth from generation to generation. Dhaloota irraa kan dhalootatti dabru odeeffannoo yookaan informationii afaaniin kan himamu that is called oral tradition jennaan. People can also provide oral testimony or personal recollection of lived experiences such sources materials as oral history. Means people can also provide oral testimony. Ummanni afaaniin waa dhiyeessa personal recollection of the lived experience. Jireenya dhalli namaa kun keessa dabre akkaataa keessa turame ni hima afaaniin. That is called the oral history. Seenaa afaaniin dabru jedhamuudhaan yookaan seenaa afaanii jedhamuudhaan beekama inni akkasii kunis. Well, the other one is for the history of Ethiopia and the Horn, historians use the combination of the sources described above. That means primary and secondary. Seenaa Itoophiyaatiif gaafa Afrikaa gaafa barreessan historiyaanonni maal fayyadamanii source described above maddoota maanilti dubbanne kan primary fi kanneen primary and secondary source kataan itti gargaaramaniiti kan seenaan ka barreeffamu jechuudha. Akka Itoophiyaattis akka gaafa Afrikaa ka waliigalaattis jechuudha. Akkuma addunyaatti maddoonni seenaa kan waliigalaa lamaanuma kana don't forget that. However, whatever the sources of information, primary or secondary, written or oral data should be subjected to critical evaluation before used as evidences. Kanaaf maal godhama seenaan kun however, whatever the sources of information, primary or secondary, primaries ta'u, secondaries ta'u, writenis ka ta'u yookaan olaariidhaanis olar history illee ta'u yookaan kaafaaniin immoo yookaan ka barreeffamee jiru haa ta'u yookaan example yookaan primary irraa ka fudhatame yookaan secondary irraa ka fudhatame haa ta'u daataan sun maal godhama should be subject to critical evaluation. Xiinxalaan adda baafama before used as evidence akka ragaatti osoo hin fayyadamne duratti. Kanaaf hojiin seenaa hojii qalaalitti akkanumatti yookaan salphatti namayyuu barreessuu danda'u miti jechuudha. Maaliif historiyaaniidhaan barreeffama? Evidence nama gaafata. Critical evaluation si gaafata. Raguma argatte kanaa'u bifa xiinxalaatiin adda baafatteet akkasi seenaan barreeffama jechuudha. Primary irraa yookaan secondary irraa hin argadhe jettee qal'al gootee yookaan laaffistee barreessuun hin danda'amu. Yookaan writing ka ta'e yookaan olar history irraa hin argadhe jettee salphatti hin barreessitu. Critical evaluation gaggeessiteeti jechuudha. Primary sources have to be verified for the originality and the authenticity because sometimes primary sources like letters may be forged. Kanaaf primary sources have to be verified. Ni mirkaneeffama addaan baafama for their originality. Original moo yookaan maali jaamee primary sourcing kun waraqummaan barreeffamte kun and authenticity reality damo truth damo jaamee adda baafama. Because sometimes primary sources like letters may be forged ta'uu waan danda'u forged. ta'uu waan danda'uuf akkasi critical evaluation jechuun akkasi jechuudha. Secondary sources have to be examined for reliability of the reconstruction. Secondary sources is reliability dhugummaa isaa sana adda baasuudhaaf kan isaas examined godhan addaan baasan. Kanaaf akkasitti kan adda baasanii critical evaluate godhanii ichi booda akka evidence itti fayyadamanii jechuudha. Oral data may lose its originality and authenticity due to distortion throughout the time. Kanaaf oral daataan kunis maybe turtii yeroo dheeraa fa'aa keessa originality isaa gallachiisuu fa'aa waan maluuf we should have to identify critically evaluate godhuu qabna jechuudha. Finally, therefore, it should be cross-checked with the other sources such as written documents to determine its veracity or authenticity. Kanaaf dhugummaa isaa mirkaneessuudhaaf cross-check godhameetiin kan barreeffamu. Primary source irraa argannus, secondary source irraa argannus, oral history irraa argannus akkasitti cross-check godhameetiin seenaan kan barreeffamu. In shortly, historians are like novelists. Gabaabsinee yoo ilaallu historiyaaniin novelistii akka novelistiiti miti must find the evidence ragaadha barbaadatanii about the past waan dabarte san ask question of that evidence gaafii gaafatanii and come up with the explanation ibsaa wajjin dhufan jechuudha. And make sense of what their evidence say. Ragaan kun maal jedhanii waan dhiyeessan about the people, event, place, time, period
they study about one day means in the today discussion we learned about sources of history that is primary and secondary. Wanni amma laalle akka waliigalaatti gunguduun feesinii kaa'u primary dhaa fi secondary source dha laalle. Madda seenaati isaan lamaan seenaatti irraa argameetiin barreeffamaa jechuudha. Primary source yoo jennu direct relation with the events which they describe. Hariiroo kallattii kataatee wajjin qabu primary source dha. Waan harkaan qaqqabatamaa fa'a kataanii fi waan taatee wajjin hariiroo kallattii qabu. Secondary source yoo jennuun ammoo waan hariiroo kallattiidhaa kan taatee sanii wajjin hin qabne jechuudha. Kan waan ta'e san akkamitti taate maaltu ta'e jaameetuma kan boodarra barreeffamu jechuudha. Kan akka kitaabanii garagaraati. Inni biraa immoo kan laalle methods of historical writing. Meethodiitti seenaan itti barreeffamtu madda lamaan irraa ragaa argame kana critical evaluate godhameeti kan seenaan barreeffamu. As keessatti steepii irra dabarruu qabna. Tokkoffaa irratti selecting topic mata duree filanna. Ichi booda lammaffaa irratti read different sources of the material. Mata duree filanna san irra dhaabbannee dubbisna. Itti dubbisnee erga dubbisnee booda interpret that information which obtained from these sources. Ragaa san irraa kan arganne odeeffannoo san ni qindeeffanna. Ichi booda write history in a simple, readable, attractive and objectively. Sarpatti seenaa barreessuu dandeenya jechuudha. Maddoota kana kan maddoota hundarraa agarre kana jechuudha. That is called critical evaluation jaamaa jechuudha. Step kana keessa dabarru critical evaluation jechuun isa kana jechuudha. That is the end of our today discussion. Ibsi keenya kanarraa kanumaan goolabamaa hanga leessanii biraatiin qabannee walitti deebinutti turtii gaarii.